Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunaendelea bado na Bsje mock paper 2. Swali ni question 18. Sawa, question 18 kuhusu longitudes and latitudes. Kabla sijaanza tena, subscribe mara tena 3 4. Usisahau kusubscribe, sio ati wa view alafu huja subscribe. So question A and B are 2 points on latitude 40 degrees. The 2 points lie on the longitude 80 degrees west and hapa wacha and 100 degrees east respectively, and not irrespectively, taking pi to be 22/7 and r to be 6,370 kilometers. Question A, calculate Roman 1 the distance from A to B along the parallel of latitude. Ukiambia along the parallel of latitude, obviously ni small. Is it small circle or great circle? No, it's small circle. So swali kama hili ni, what do you call it, ni small circle. So hii ni small circle kwa sababu hata waona there's a difference in longitudes but they have the same latitude. Sasa si lazima hii upewe sijui ujue 40 degrees no, as long as wajua 40 degrees itakusaidia kucalculate answer. So the distance from A to B along the parallel of latitude is given by this formula: theta over 360 times 2 pi times 2 pi times r cos latitude. So in your theta here usually ni longitudinal difference. So for this question, your longitudinal difference is the sum of 80 and 100. So ni 80 plus 100, in which itakupa 180. Utajuaje kama ni subtraction ama ni addition? So kwa mfano kama different direction, moja ni west nyingine ni east, you add the degrees section. Ikiwa the same direction zote kama ni east uta subtract, ikiwa ni west to west uta subtract, but ikiwa moja ni west nyingine east utaziadd. So your theta is 180 over 360 times 2 times your pi 22/7 times your r 6370 times your cos of latitude, which is cos 40. Small circle, always formula is given by this. So ukichukua, just take your calculator, finya tu zote kwa pamoja, itakupa answer 15,336.21 kilometer. So sawa, tuendelee na Roman 2. Sasa Roman 2 umeambiwa the distance from A to B along the great circle. So along the great circle. So your distance hii ni great circle. Sasa umeambiwa tafuta great circle. So for you to get great circle, huwezi kusema ati 40 plus 40, no. So usually we draw. Ikiwa ni great circle, naona there's a difference in longitudes, you draw something like this. So though we are not encouraged to do that, there's a different method, but you can apply this method if you want to. So hapa ni 40 degrees, yani njia moja imepanda na 40 degrees, nyingine ikapanda na 40 degrees. So hii ambayo itakao remain itakuwa ni ngapi? Itakuwa ni 180 minus 40 times 2, which is 180 minus 80, which is equal to 100. Sasa hii ndio itakuwa your difference, 100. So remember, if you want to find great circle, your formula is theta over 360, in which your theta is now 100 times 2 times 2 pi times 2 pi times r. So theta over 360 times 2 pi times r. So your theta tumpata ni 100 divided by 360 times 2 times 22/7 times 6370, in which answer yako itakupa obviously, ukitumia calculator yako vizuri, it should give you something like 1150
22. Let me confirm, lakini 1122, this is okay. 100 divided by 360 times 22 divided by 7 times 2 times 6370 tanipa hiyo hiyo 1000 no, itanipa 11,122.22 kilometers. Sawa, not 1000. So mpaka hapo tumeelewana. So ni 11,122.22. So let's continue to our next question. So to our next question ni question B. Mwambia two planes P and Q left A for B at 40 knots and 600 knots respectively. So A speed yake wajua tayari ni 400 knots. Ikiwa mambo na knots basi yamaanisha kuna nini hapa? Ikiwa umeambiwa mambo na knots, jua basi kuna nautical miles somewhere here. Na B speed pia is the same. It's not the same, it's 600 knots. So if P flew along the great circle and Q, so planes P, so P, sorry, ECA na nini should be P, plane P na plane Q. So P alitumia great circle na Q pia alitumia small circle along the parallel of latitude. So mwanzo tutafute distance ya hiyo. Sawa, distance ya P. So distance ya P in nautical mile, kama ni great circle, you just take your theta yani times 60. In which your theta hapo, your difference hapa ni along the great circle ni 100, tulitumia 100. So 100 times 60, we should give you 6000 nautical mile. Sawa. Na kuna Q alitumia small circle ama parallel of latitude. So tafuta distance yake. So distance yake ikiwa ni small circle watumia theta times 60 cos of latitude. So theta yako hapa ni tumpata theta ya Q, yani Q kutumia parallel of latitude, theta yako ni 180. Haibadiliki, yani your theta is your longitudinal difference hapa. So 180 times 60 times your cos latitude ni cos 40. Ile latitude yako sasa ilikuwa ni 40. So distance hapa ukichukua 180, ukichukua just 180 times 60 times cos 40. Sorry, nimekosea kuandika 180 times 60 sawa times cos nadhani nimekosea. So 180 times 60 cos 140 nadhani calculate yangu haieleweki, but in short hiyo cos, hii answer yote ni yafaa ikupe cos 180 times 60 cos hiyo 40 yafaa inipe 273.28 nautical mile. So let's find the time. So time ya P na time ya Q. Time ya P, time is given by distance over speed. So time ya P hapa distance yake ni 6000 divided by its speed 400. Time yake yafaa ikupe around 6000 divided by 400. 6000 divided by 400 yafaa 6000 yafaa ikupe 15 hours somewhere. Yeah, 15 hours. Sawa. Na time ya Q yafaa iwe hiyo 8273.28 divided by knots zake 600
yafaa time yake, wacha niandike into blue so that we understand what we are dealing with. So hapa ni 15 hours, na hapa yafaa ukidivide, yani ikupe something like 13.79 hours ama 13 hours 47 minutes. Sawa, 13 hours 47 minutes. So kupata hili answer yako hapa, umeambiwa a P flew along the great circle and Q along the parallel of latitude, which one arrived earlier and by how much? So the one that arrived earlier ni huyu Q, kwa sababu alichukua tu less time. And by how much? So by how much? So by how much wachukua 15 hours minus hiyo 13 hours and how many minutes? Nisema 0.79 ni minutes ngapi? Ni 47 minutes. So answer yako hapa ni 1 hour 12 minutes. 1 hour 13 minutes, sorry. 1 hour 13 minutes. Yafaa iwe 12 minutes na kuna seconds, but hapo umeambiwa to give your answer to the nearest minute. So your answer is 1 hour 13 minutes, and the one that arrived earlier is Q. So this is the answer. So till there, inshallah, till the next lesson. So with that, subscribe, and assalamu alaikum wa rahmatullahi